ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਖਬਰਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਟਵਿੱਟਰ, ਮੈਟਾ ਅਤੇ ਐਮਾਜ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਸਕੋ ਕਰੇਗੀ 4100 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪੀਐਮ ਸੁਨਕ ਨੇ ਕੀਵ ਦਾ ਕੀਤਾ ਦੌਰਾ। ਸੁਨਕ ਨੇ ਦਿੱਤਾ $6 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹਵਾਈ ਰੱਖਿਆ ਪੈਕੇਜ। ਅਮਰੀਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਗੋਲੀਬਾਰੀ, ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਮੌਤ। BC ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ। IT ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਦੀ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ IT ਕੰਪਨੀ ਸਿਸਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਿਸਕੋ ਦੇ 5% ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਗਵਾ ਦੇਣਗੇ। ਸਿਲੀਕਾਨ ਵੈਲੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਰਨਲ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਸਕੋ ਲਗਭਗ 4100 4100 ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰੇਗੀ। ਸਿਸਕੋ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 83000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੰਤੁਲਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਟਾਫ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਸਕੋ ਨੇ $13.6 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 6% ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿਸਕੋ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ CEO ਚੱਕ ਰੌਬਿਨਸ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਂਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਤਰਜੀਹਾਂ ਤੈਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕੀਵ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ $6 ਕਰੋੜ ਦੇ ਹਵਾਈ ਰੱਖਿਆ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਨਕ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੱਕ ਕੀਵ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਰਹੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲੋਦੀਮੀਰ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦਾ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਸੁਨਕ ਦੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲੋਦੀਮੀਰ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਨੇ ਇੱਕ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੋਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਸੁਨਕ ਨੇ ਕੀਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲੋਦੀਮੀਰ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹਾਂ ਕਿ UK ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਸਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਵੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਿਊ ਮੈਕਸੀਕੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਅਲਬੁਕਰਕ ਦੀ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਮਾਚਾਰ ਏਜੰਸੀ ਸ਼ਿਨਹੁਆ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਘਟਨਾ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਊ ਮੈਕਸੀਕੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕ 19 ਸਾਲਾ UNM ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੀ ਅਤੇ 21 ਸਾਲਾ ਜ਼ਖਮੀ ਨਿਊ ਮੈਕਸੀਕੋ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਯਾਨੀ ਕਿ NMSU ਦਾ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ। UNM ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਅਲਵਾਂਡੋ ਦੇ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋਸਟਲ ਹੈ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੜਕੇ 3 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੀੜਤ ਅਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਖਿਡਾਰੀ ਵਿਚਾਲੇ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਇੰਡੋ ਪੈਸੀਫਿਕ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਏਸ਼ੀਆ ਪੈਸੀਫਿਕ ਇਕਨੋਮਿਕ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਟਰੂਡੋ ਥਾਈਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਜ਼ਾ ਕਦਮ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। Indo-Pacific economies are growing faster than almost anywhere else on Earth. And with it, so grows their need for food, agriculture, and fisheries. Today, we're announcing that we'll establish our first ever agricultural office in the Indo-Pacific. Canadian farmers are proud to feed the world. This new office will make sure that our agricultural products, known for their quality, reach new markets and feed this region's growing population. The need for clean energy and green infrastructure is also growing at a rapid pace here in the Indo-Pacific. As the world moves towards net zero, there is enormous potential to grow our ties in the natural resources sector. Canada is stepping up to be the reliable energy and technology supplier that a net zero world will need. For example, in just the last year, we've gone from
fifth in the world, second in the world when it comes to the battery supply chain. To keep us moving forward, we're investing in our natural resource trade ties with Indo-Pacific partners. We'll boost our exports of critical minerals and hydrogen, and we'll share our clean tech expertise. By meeting the demand for clean energy here in the Indo-Pacific, we're seizing opportunities for our workers and businesses at home to create more good middle-class jobs and economic growth. From economic and energy security in the Indo-Pacific to peace and security, today we witnessed yet another reckless ballistic missile test from North Korea that has landed off the shores of Japan. This is completely unacceptable and must not continue. This afternoon, I had a meeting with Vice President Harris and the Prime Ministers of Japan, South Korea, New Zealand, and Australia. We're committed to promoting peace, stability, and the rules-based order in the North Pacific and across the region. All global partners have a role to play. The Canadian Armed Forces are already working side by side with defense partners through, for example, Operation Neon, which helps enforce UN sanctions against North Korea. In our upcoming Indo-Pacific strategy, you'll see that we'll be making new investments to enhance the Canadian Armed Forces' engagement in the region. This will support our allies, Japan and South Korea, and all of us in the Pacific. In an uncertain world, this was an important week for Canada's economic interests and for many other issues that matter to people. At the ASEAN Summit, we announced that we'll elevate Canada's relationship with ASEAN to a strategic partnership. This is a strong demonstration of our engagement in the region and is part of our plan to expand and deepen our economic ties. What this means is that countries here with major populations and economies will increasingly look to Canada for business and investment partnerships. ਹੈਲੀਫੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਨੀਤਾ ਆਨੰਦ ਨੇ ਉੱਤਰੀ ਅਟਲਾਂਟਿਕ ਸੰਧੀ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਨਤਾ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਹੱਬ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਟੋ ਦੇ ਫੌਜੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹੱਬ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਬਿਗ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਸਮੱਗਰੀ ਸਮੇਤ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੇਗਾ। Listen, we are living in a world of increasing technological disruption. Strategic competitors are trying to challenge the rules-based international order, which has kept Canada safe since the end of the Second World War. And we can see this, of course, through Putin's war on Ukraine, an unjustifiable and illegal invasion of sovereign territory. Canada's long-standing alliance with our 30 NATO allies is more important than ever. As NATO allies, we must stand ready to meet any test in any domain. And in this context, I am absolutely honored to be back home in Nova Scotia and to welcome you to CFB Halifax for this important and timely announcement. And today I am pleased to announce that Canada has proposed the Halifax Regional Municipality to host the North American Regional Office of NATO's Defense Innovation Accelerator for the North Atlantic, known as Diana. This groundbreaking initiative will bring together NATO personnel together with Canadian industry, innovators, academics, and researchers to solve critical technological challenges facing our transatlantic security. Diana will bring together the best and the brightest minds from our public and private sectors and act as a catalyst for homegrown research and innovation. And it will enable close collaboration with NATO's best as we sharpen our technological edge through development in artificial intelligence, big data processing, quantum-enabled technologies, and biotechnology. Put simply, Diana will harness
the depth of Canadian expertise and help Canada and our allies. And together with our NATO allies, we're going to enhance the strength and resilience of key industrial capabilities, cyber and telecom networks, supply chains, and critical infrastructure. And that is why we are here today. When we first announced our intent to host Diana, we recognized that Diana will bring benefit to Canada's shores. And the announcement today is great news for the people of Atlantic Canada, for our country, and for our international allies. BC ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਘਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਾਪੇ ਜਿੱਥੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਵੱਡੇ ਸਕੂਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪੇਚੀਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਕੂਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਢੁਕਵੀਂ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀ ਸਕੂਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲਈ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਨਿਊ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ, ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 900 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਸੀਗੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਸ ਸਾਲ ਇਨਰੋਲ ਹੋਏ ਆ, ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲੋਂ 1300 ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਵੱਧ ਇਨਰੋਲ ਹੋਏ ਆ। ਟੋਟਲ 2200 ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਿਰਫ ਐਸੇ ਸਾਲ ਸਰੀ ਸਕੂਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ। 2200 ਨਵੇਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਮੀਨਸ ਸਾਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 80 ਤੋਂ 85 ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਟੀਚਰਸ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀਗੇ। ਕੋਲੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 4000 TTOCs ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਵੀ ਉਹ 4000 ਟੀਚਰ ਔਨ ਕਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਆ। ਉਹ ਡੈਲਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਲਾਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈਗੇ, ਲੈਂਗਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਨਿਊ ਵੈਸਟਮਿੰਸਟਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਡੇਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਟ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਟੀਚਰ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ ਉਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਫਰ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਟੀਚਰ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਰੀ ਦੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 6600 ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਹੈਗੇ, 6600 ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ 15 ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਟੀਚਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਉਹ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ HR ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ 15 ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਟੀਚਰ ਉਹ ਹਾਇਰ ਹੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਔਰ ਹਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੁੱਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪੀਟਲ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਸਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ ਪੋਰਟੇਬਲਸ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਸਾਰੇ ਚੱਲਦੇ ਹੈਗੇ, ਟੀਚਰਸ ਅਸੀਂ ਹਾਇਰ ਕਰਨੇ, ਸਪਲਾਈਜ਼ ਜੋ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਣਾ ਉਹ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਤੋਂ 5 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਅਸੀਂ ਪੋਰਟੇਬਲ ਦੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਵਰੀ ਈਅਰ ਖਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੂਵਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹੀ 4-5 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਅਸੀਂ ਜੇ ਵਾਧੂ ਕਲਾਸਰੂਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 40 ਤੋਂ 50 ਹੋਰ ਟੀਚਰ ਜਿਹੜੇ ਵਾਧੂ ਹਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਠੰਡੀ ਪਈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਉਛਾਲ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਅਤੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਗਿਰਾਵਟ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕਾਸਟ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਇਰ ਨੇ। ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਪ੍ਰੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੋਮਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਤਾਂ ਉਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਘਟੀਆਂ। ਬਿਲਡਰਸ ਨੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕਾ ਨਾ ਉਹ ਘਰ ਲੈਣ ਦਾ, ਮੇਰਾ ਮੈਂ 1.5-2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਮਾਰਕੀਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸੈਟਲ ਡਾਊਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਲਟੀਪਲ ਆਫਰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕ ਆਫਰਸ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਘਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਲਿਸਟਿੰਗਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੈਟਲ ਡਾਊਨ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਜੇ ਮੰਥ ਟੂ ਮੰਥ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ 47%, 48% ਉਹਦੇ ਤੇ ਖੜੀ ਆ। ਸੇਲਸ ਟੂ ਨਿਊ ਲਿਸਟਿੰਗਸ ਰੇਸ਼ੋ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਰੇਸ਼ੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਇਹ ਰੇਸ਼ੋ 60% ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਸੇਲਸ ਟੂ ਨਿਊ ਲਿਸਟਿੰਗ, ਆਪਾਂ ਸੈਲਰਸ ਮਾਰਕੀਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਲਸ ਆ ਉਹ ਟਾਊਨ ਹਾਊਸ ਤੇ ਸੈਮੀ ਡਿਟੈਚਡ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਵੀ ਥੋੜੀਆਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ।
ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਵੱਧਦਾ। ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਬਾਇਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ $1 ਮਿਲੀਅਨ 9 ਲੱਖ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਘਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਵੀ ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੈਕਟ ਆ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਡਾਈਜੈਸਟ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਰਿਐਲਿਟੀ ਆ ਬਈ ਸੈਮੀ ਡਿਟੈਚ ਤੇ ਟਾਊਨ ਹਾਊਸਿਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਵੀ 3% ਵਧੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਪਈ ਆ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਤਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਰੈਂਟ ਇੰਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਇੱਥੇ ਘਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਮੂਵ ਹੀ ਹੋਣਾ ਪਊਗਾ ਇਥੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਇੱਥੇ 2,000 ਕੀਤਾ ਪਿਆ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦਾ। ਘਰ ਲੈਣ ਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹਦਾ ਪੋਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ। 2700-2800 ਤੇ ਮਤਲਬ ਨੋਰਮਲ ਆ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾ ਲੱਗਦਾ 3000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। 6% ਸੇਲਸ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਕਾਫੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਆ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਹੀ ਆ ਵੀ ਲੋਕ ਬਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਬਾਇਰਸ ਆ ਉਹ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਦੇ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸੈਟਲ ਡਾਊਨ ਹੋਣ ਵੱਲ ਵਧੀ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੋਰ ਘਟ ਗਈਆਂ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਬਾਇਰਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਟੁੱਟ ਕੇ ਪੈ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਘਰ ਪਿਕ ਐਂਡ ਚੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਲੈ ਲਈਏ। ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਓਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਘਟੀਆਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਆ। ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਦੇ ਵੱਲ ਰੁਝਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੁੱਠਾ ਹੈ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਸੇਲਸ ਘਟੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਊਬੈਕ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ। ਕਿਊਬੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲਿਵਿੰਗ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਨੇ ਉਹ ਬਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਨੇ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਰੇਟ ਘੱਟ ਨੇ, ਈਵਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਰਚੇ ਨੇ ਘੱਟ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਬੋਝ ਘੱਟ ਆ। ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਹੁਤੀ ਕੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਵੇਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਦਾ ਨਾ ਦੂਸਰੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਦੇ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਸੇਲਸ ਵਧੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੇਲਸ ਘਟੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਘਰ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਕਾਫੀ। ਹੈਲਥ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬੁਖਾਰ ਅਤੇ ਦਰਦ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਪਲਾਈ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਫਾਰਮੇਸੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਬਰੀਫਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੀਆਂ 10 ਲੱਖ ਬੋਤਲਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਫਾਰਮੇਸੀ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੁੱਖ ਮੈਡੀਕਲ ਸਲਾਹਕਾਰ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਿਆ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਪਲਾਈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਬੋਤਲਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਇਹ ਉਹ ਉਤਪਾਦ ਹਨ ਜੋ ਫਾਰਮੇਸੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। Let me start by saying that I understand that this is a very stressful situation for parents and caregivers. The combination of RSV, the flu, and COVID is hitting our country hard. And these medications can be very helpful in treating some of the symptoms caused by these viruses. Health Canada has been exploring all levers at its disposal to help alleviate the situation. We've been meeting with stakeholders, including manufacturers, retailers, and healthcare professionals on a weekly basis to share information and strategies to minimize the impact of the shortage. Manufacturers have ramped up production to record levels, but demand has continued to increase and significantly outpaced the supply. As a result, we've worked with manufacturers to allow access of foreign product to supplement Canada's supply. We've now received and approved 3 proposals to import foreign product, and supply has started to enter the country. After next week, more than 1 million bottles of product will have entered Canada to supply hospitals, community pharmacies, and retailers, and medications will start appearing on store shelves starting early next week. These foreign products include liquid ibuprofen for children and liquid acetaminophen for children and babies. While this is encouraging, we're continuing to identify additional sources of foreign supplies of both acetaminophen and ibuprofen, and we are assessing proposals for these supplies on a priority basis. When Health Canada receives a proposal, we review it to ensure that the product is of the same high quality, safety, and efficacy as what we have available in the country. We also need to ensure that people will have access to critical safety information in the official language of their choice. And that includes information on ingredients, dosing, and potential side effects. Now, there have been a lot of questions about behind-the-scenes processes regarding these proposals and whether requirements for bilingual labeling have slowed access to product. I can assure you that this is not the case. And in our commitment to openness and transparency, we've created a dedicated web page on the children's acetaminophen and ibuprofen shortages. Early next week, we will be posting a table of products authorized for import, and we'll continue to update this table as we authorize more products. Now, as some of you are aware, there's also a shortage of certain formulations of amoxicillin in Canada. And while I know this is concerning, I would like to reassure you that Health Canada has been working very closely with the manufacturers, the provinces and territories, and the stakeholders, including the Canadian Pediatric Society, to assess the supply situation and discuss mitigation strategies. This includes looking at potential alternatives or foreign supply.
The information gathered to date indicates that amoxicillin is available. So supply to pharmacies may be impacted here and there as measures are taken to equitably distribute inventories, but alternatives also remain available. Health Canada will continue to closely monitor the situation, including the supply of alternatives, and will not hesitate to take any action in collaboration with our partners to ensure sufficient supply and minimize any impact on patients in Canada. I'd like to conclude by acknowledging that the situation is very challenging for parents and caregivers, as well as our healthcare system. While drug shortages continue to make headlines, we are working tirelessly behind the scenes to end these shortages. ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਜੌਨ ਹੌਰਗਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੇਵਿਡ ਏਬੀ BC ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡੇਵਿਡ ਏਬੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 37ਵੇਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਦੇ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਬੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਸਨੇ ਤੁਰੰਤ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ $100 ਦੀ ਲਾਗਤ ਰਹਿਤ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਅਤੇ ਮੱਧ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕਿਫਾਇਤੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਥਾਪਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। This is a serious podium. Thanks everybody for joining us. It's been a very eventful day already, and excited to take your questions and to begin a new relationship with you as the Premier of British Columbia. So let's go. Congratulations. I just want to know, we just experienced here the first ever First Nations hosted swearing in. What was that like for you, and what are you signaling to both Indigenous people and the population at large in terms of reconciliation and where your government will go? Well, the scheduling challenges we had with Government House created the possibility of hosting the swearing-in ceremony somewhere other than the usual location, and it made a lot of sense to me that we would do the swearing in my home community, where my family is, where our friends are, where I've served for almost a decade as MLA, and of course it's Musqueam territory, and my call was to the office to reach out to the chief. Chief Sparrow was receptive, and we had a wonderful meeting. For me, this is a couple of things. First of all, it's an important symbol of continuation of tradition, of emerging of traditions, of the British colonial Commonwealth tradition, represented by the Lieutenant Governor, and First Nations traditions, cultural practices, and recognition of our partnership as governments working together to deliver for British Columbians. I thought it was just a remarkably moving ceremony, and I was so grateful that Musqueam agreed to do this. Next we'll go to Justine Hunter, Globe and Mail. Hi, Premier Eby. Your predecessor, John Horgan, recently said in an interview that the really big challenging issues are going to be with us for years. You can't realistically fix the housing crisis or the healthcare crisis in any short period of time. So how do we measure your success around the goals that you set and outlined today? For the priorities that I've set out that are coming to us from British Columbians across the province around housing, healthcare, public safety, and a sustainable, clean economy, what I want to deliver, what I want our team to deliver over the next 18 months to 2 years for British Columbians are real, concrete things that they can see, that they can touch, that show them the direction that we're going. We're not going to solve all of these huge challenges, most of which are global, overnight. It's going to take work together with multiple levels of government, with business, with labor, with nonprofit organizations, community members, and this government is going to signal the direction we're going. We're going to establish ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡੈਨੀਅਲ ਸਮਿਥ ਨੇ ਕੈਲਗਰੀ ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਦੇ ਵਿਖੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡੈਨੀਅਲ ਸਮਿਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਚਾਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੇ GDP ਦਾ 1/3 ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਉੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਹੱਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣਨ ਦੇ ਰਾਹ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। As our lead energy writer, but then watched as she went on to the University of Calgary, and to have somebody here who can draw those two worlds together, especially as we're doing so much on
innovation and technology. I do really want to congratulate the board of directors for making such a tremendous choice. So congratulations, Deb. And I should also tell you what I told Mark as well, because as you know, we've got a federal government who's a little bit hostile to our fertilizer industry these days, wanting them to arbitrarily reduce the amount of इस हफ्ते ओंटारियो ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੰਡ ਦੀ ਜਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਤਵਾਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਰੀਜਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 60 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੱਕ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੇਕ ਥੀਰੀ ਦੇ ਲੇਕ ओंटारियो ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਸਿਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵੀਕਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਫੀਲਾ ਤੂਫਾਨ ਆਉਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਇਮਤਿਆਜ਼ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।